Hello everyone. So we have started with our next point, that is the routes of drug administration. Okay. So in this we have seen there are two major classes of the routes of drug administration, that is the systemic route and the topical or the local route. Okay. Out of which we have started with the systemic route. In this it is again divided into four classes, that is the oral route, parenteral route, transmucosal and the transdermal route. Okay, so we have seen the oral route, its advantages and disadvantages. We had started with the parenteral route, out of which we have seen up to the 4 class. Okay, in parenteral route we have seen the up to the intravenous. Okay, so we will take the just brief review on that and move to next point. Okay, so first we will see the subcutaneous route. Okay, so here I have put some images so you can easily understand where the injection exactly injected. Okay, so in subcutaneous route, below the dermis layer of the skin, the subcutaneous injection or subcutaneous route is present. Okay, so here I'll show you the layer of the skin. So here you can easily understand the layer of skin and the exact the location of the roots. Okay, so here we can see the first layer of skin, that is the epidermis, below that dermis, subcutis and the muscles. Okay, so what are the transdermal injection is there, it is given into the, you can see here, that is the dermis layer of the skin. Okay, below exactly that there is a presence of a subcutaneous layer in which subcutaneous injection is injected, and here itself there is a presence of some veins where the intravenous injection can be injected, and below that this layer you can see the muscles where the intramuscular injections are injected. Okay, so in this diagram we can see easily, here they have shown the angles as well. Okay, in which angle the injectable should be injected, that things they have shown here. Okay, so this is the intramuscular, which is given into the muscular layer of the skin. Subcutaneous, it is given below the dermis layer, that is the subcutis layer of the skin. Intravenous, it is given into the veins present at the dermis or the subcutaneous layer of the skin, and the intradermal, which is given into the dermal layer of the skin. Okay, so we have seen up to the intravenous injection. Okay, intravenous injection पर्यंत आपण बघितलेलं होतं, त्याच्यामध्ये आपण त्याचे advantages आणि disadvantages सुद्धा पाहिले होते. Okay, now we move towards to the next one, that is the intrathecal injection. Okay, so drug is injected into the subarachnoid space of spinal cord. Okay, now what is the subarachnoid space? It is a space between the arachnoid and the pia mater. Okay, so here we can exactly see the location or this location of the injection. Okay, so this is the subarachnoid space where the needle is inserted. Okay, it is inserted into the subarachnoid space to reach the cerebrospinal fluid. It's supposed to reach to the cerebrospinal fluid. That's why it is inserted into the subarachnoid space of the spinal cord. Examples are the spinal anesthesia, antibiotics, corticosteroids, etc. Okay, so they had given the example, that is the lignocaine extradurally used extradurally to produce the anesthesia for the pelvic surgery. So during the pelvic surgery, lignocaine is used to produce the anesthesia, which is given extradurally. Next one is the morphine is used epidurally for the analgesic effect. Okay, so extradurally and epidurally both are the same words, which is given into the dura mater or surround the dura mater. Okay, so morphine is used as an analgesic to produce its painkiller effect. That's why it is given into the epidurally. Okay, so it is about the intrathecal injection. Now next one is the intra-arterial injection. Okay, so त्याच्या नावातूनच तुमच्या लक्षात येते, that is it is given into the arteries. It is directly given into the arteries. So drug is injected directly into the arteries to produce the sudden high concentration in arterial bloods, hence may be harmful locally and damaging to the tissue supplied by the arteries. Okay, so in this what we can see, so this is given to produce a high sudden concentration of the drug into the arteries, but it may be harmful because of its higher concentration, as well as it may causes the damages to the tissues where it is inserted. Okay, next is this method is used in a diagnostic
such as diagnostic studies such as the angiogram, and as well as these are used in a therapies such as the embolization therapy. Okay, so these are used in the both methods or the both studies, that is the diagnostic and the थेरपी. ओके, ट्रीटमेंटसाठी आणि डायग्नोसिससाठी दोन्हीसाठी यूज केलं जातं. अँजिओग्राम मध्ये ते काय केलं जातं, ॲज अ डायग्नोस्टिक स्टडीज म्हणून यूज केलं जातं. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे अँजिओग्राम काढला जातो, त्यावेळी काय केलं जातं, थ्रू आर्टरी काय केलं जातं, तो अँजिओग्राम केला जातो. आणि एम्बोलायझेशन थेरपी, इट इज नथिंग बट द इन्सर्शन और लॉजिंग ऑफ एम्बोलस. ओके, इट इज मेजरली यूज फॉर द कॅन्सर ट्रीटमेंट. कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी हे यूज केलं जातं, इन विच embolus is lodged in a particular area where the cancer is there, and this embolus responsible to reduce the blood supply to that particular cancer cells, which are ultimately die due to less blood supply. Okay, so this is about the intra-arterial injections. Okay, now next we move towards the next point, that is the intracardiac. Okay, so as again its name suggests, that is the drug is directly given into the cardiac muscles or the heart muscle or the myocardium muscles. Okay, so these are the injections given directly into the heart muscles. They are used in a clinical emergency. Obviously, whenever there is a clinical emergency, there is a cardiac arrest. In such cases only these drugs are directly given into the heart muscles. Example of the drug is the adrenaline. Okay, next one is the intra-articular. Okay, so drug is directly injected into the joints for the treatment of the local condition. Okay, so whenever there is inflammation of a joint or pain of a joint, तुम्ही ऐकलं असेल की गुडघ्यात इंजेक्शन दिलं आणि बरं वाटलं, किंवा गुडघ्यामध्ये इंजेक्शन दिलं, सो दॅट इज द इंट्रा आर्टिक्युलर इंजेक्शन. ओके, सो इन दिस द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द जॉइंट टू एन्श्युअर द हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. ओके, कशासाठी हे जॉइंट्स मध्ये दिलं जातं, तर तिथे हाय कॉन्सन्ट्रेशन ड्रगचं मिळावं त्यासाठी ते काय केलं जातं, जॉइंट्स मध्ये डायरेक्टली दिलं जातं. एक्झाम्पल इज हायड्रोकॉर्टिझोन ॲसिटेट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द rheumatoid arthritis. So hydrocortisone acetate is a steroidal drug which is used in the treatment of rheumatoid arthritis. Here we can see the injection. Okay, so how it is given at the joint, and it produces the local high concentration, so it can show its effect easily. Okay, now next is the intramedullary injection. So this involves the introduction of drug into the bone marrow. हे काय केलं जातं, बोन मॅरोज मध्ये काय केलं जातं, ड्रग इंट्रोड्यूस केलं जातं. सो इट इज पर्टिक्युलरली एम्प्लॉयड इन द इन्फंट्स अँड रेस्टलेस पेशंट when veins are blocked due to the thrombosis. Okay, so it is generally particularly employed for the infants मध्ये हे दिलं जातं, किंवा रेस्टलेस पेशंट मध्ये when the veins are blocked due to the thrombosis. Okay, next is the when IV administration is not possible, the drug is directly injected into the bone marrow. It has fast action compared to the IV. Okay, so it shows the fast action compared to the IV. and when IV administration is not possible, intravenously जेव्हा आपण ड्रग देऊ शकत नाही, म्हणजेच काय, इंट्राव्हेनस ड्रग आपण रेस्टलेस पेशंट मध्ये किंवा जर व्हेन्स ब्लॉक असतील तर देऊ शकत नाही, किंवा इन्फंट्स मध्ये सुद्धा त्यांची व्हेन लवकर मिळत नाही, अशा इन्फंट्स मध्ये, अगदी छोट्या बाळांमध्ये आपण इंट्राव्हेनस रूटने इंजेक्शन देऊ शकत नाही, त्याला सबस्टिट्यूट म्हणून काय केलं जातं, इंट्रामेड्युलरी रूट ऑफ इंजेक्शन काय केलं जातो, यूज केलं जातो. नेक्स्ट वन इज द इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन. ओके, सो दिस रूट इज यूज इन इन्फंट्स फॉर गिविंग द ग्लुकोज, फॉर गिविंग द फ्लूइड्स लाईक द ग्लुकोज सलाइन ॲज पेरिटोनियम ऑफर लार्जर सरफेस एरिया. ओके, जर इन्फंट्स मध्ये किंवा न्यूबॉर्न बेबीज मध्ये जर सलाईन द्यायचं असेल, ग्लुकोज सलाईन द्यायचं असेल, तर अशा वेळी अगेन ॲज आय हॅव टोल्ड अर्लियर, दॅट इज इंट्राव्हेनस ते त्यांना दिलं जाऊ शकत नाही, कारण त्यांची व्हेन सापडत नाही किंवा त्यांना ते देऊ शकत नाही फॉर सम रिझन. ओके, सो पेरिटोनियम इज पेरिटोनियम प्रोव्हाइड द लार्जर सरफेस एरिया फॉर द इंजेक्शन, सो दिस रूट इज यूज फॉर द glucose saline for the infants. Okay, so sometime it is also used for the dialysis purpose. Okay, peritoneal dialysis, तुम्ही जर डायलिसिस चे पेशंट न बघितलं असेल तर peritoneal dialysis, this is again one way for the dialysis. So this is about the intraperitoneal. So here we have completed the parenteral route. Okay, आपण 4 classes total पाहिले होते. ओरल रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड वन इज द पेरेंट्रल रूट. पेरेंट्रल रूट मध्ये अगेन देर आर 10 classes. Okay, so out of which we have completed all of them. Next we move towards the transmucosal route. Okay, transmucosal means what? Drug is introduced to the mucosal layer of the skin.
ओके. सो म्युकोजल लेअरला ते काय केलं जातं, इंट्रोड्यूस केलं जातं. फर्स्ट वन इज द sublingual route. Okay, so in this tablet containing medicament is placed under the tongue and is allowed to dissolve in the mouth. Okay, so sublingual म्हणजे काय, below the tongue. The tablet which contain the medicament it placed under the tongue is allowed to dissolve. It is dissolved due to the presence of the saliva. Saliva मुळे काय होतं, त्याचं disintegration होतं. The medicament is absorbed through the buccal mucosa membrane directly into the systemic circulation. Okay, due to presence of the saliva it get dissolved and it is absorbed through the mucous membrane into the systemic circulation. Okay, so they had given the example, that is some anti-anginal drugs can be administered by this route. For example, nitroglycerin or isosorbide dinitrate. Okay, so this is about the sublingual route. Okay, now we will see the advantages of the sublingual route. Okay, first one is the rapid onset of action, so that can be used in emergency conditions such as the angina pectoris. Okay, rapid onset of action दिसते, पटकन त्याचं डिफ्युजन होतं, ऍब्सॉर्प्शन होतं, त्याच्यामुळे काय होतं, त्याची रॅपिड ऑनसेट ऑफ ऍक्शन दिसते. ऍडवर्स इफेक्ट कॅन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग द टॅबलेट. ऍडवर्स इफेक्ट जर आपल्याला ड्रगचे दिसले तर पटकन काय केलं जातं, टॅबलेट काढून टाकली जाऊ शकते तोंडातून. त्याच्यामुळे काय करू शकतो आपण, तिथे ऍडवर्स इफेक्ट थांबवू शकतो. दॅट इज द ऍडवर्स इफेक्ट कॅन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग द tablet. First pass metabolism is prevented. Okay, what is first pass metabolism? Again, which is the normal route of drug administration. That is the जेव्हा ड्रग ओरल रूटने घेतला जातो त्याचा डिसइंटिग्रेशन होतं, डिझोल्युशन होतं, डिफ्युजन होतं आणि मग ते सिस्टमिक सर्क्युलेशन मध्ये येतं. सो याला बायपास म्हणजे काय होतं, ते फर्स्ट पास मेटाबॉलिझमला बायपास होतं, ते प्रिव्हेंट होतं. हे एक त्याचं ऍडव्हान्टेज आहे. सुटेबल फॉर द ड्रग्स विच आर डिग्रेडेड इन GIT ड्यू टू इट्स बायपास टू द फर्स्ट पास इफेक्ट. ओके, बायपास होतो फर्स्ट पास इफेक्टला, त्याच्यामुळे जे ड्रग्ज आहेत GIT मध्ये जे डिग्रेड होतात अशा ड्रग्जना ते खूप सुटेबल आहे. डिसएडव्हान्टेजेस, ओनली हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स कॅन बी ऍडमिनिस्टर्ड. असे ड्रग्ज जे फक्त लिपिड सोल्युबल आहेत असे ड्रग्ज फक्त या रूटने दिले जाऊ शकतात. सेकंड वन इज ड्रग्स हॅव्हिंग डायरेक्ट ऍडवर्स इफेक्ट ऑन द हार्ट कॅन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट. ओके, आपण याच्यामध्ये बघितलं द ड्रग्ज विच आर यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ अँटी एंजायनल ड्रग और ॲज अ अँटी एंजायनल ड्रग असे ड्रग्ज याला दिले जातात. सो जर असे ड्रग्ज जे ऍडवर्स इफेक्ट दाखवतात हार्टवरती असे ड्रग्ज या रूटने दिले जाऊ शकत नाहीत. देन कन्व्हिनियंट फॉर द ड्रग्स विथ द लो डोस. लो डोस मध्ये जर ड्रग्ज असतील तर त्याला ते काय आहे, कन्व्हिनियंट आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द सबलिंग्वल रूट. नेक्स्ट वन इज द transnasal route. Okay, so त्याच्या नावातच आहे, again given by the nasal cavity. So in this the drug is directly reaches to the brain with the lymphatic channel, so that it is rarely used route. Example is the calcitonin. Okay, so this is about the transnasal route. Next one is the transrectal route. Okay, so transrectal route means what? Again it provides the major or large mucosal surface area. That's why rectal route is employed here. So the rectum has rich blood and lymph supply, so the drug can cross the rectal mucosa like other lipid membranes. Okay, so rectum is rich in the blood and lymph supply. That's why this is the one of the most commonly used route of drug administration. So drug is induced in the form of the suppositories and the pessaries as well. Okay, so example are the indomethacin suppository in rheumatoid arthritis, diazepam in status epilepticus. Okay, next is the endotracheal route. It is also come under the transmucosal. By mistake I had given here the D, here the 4 number is there. Okay, so this route is preferred in a patient who have indwelling endotracheal tube. Drugs like the adrenaline, atropine, diazepam etc. can be administered for immediate effect. The drug is diluted with 5 to 10 ml isotonic solution before its administration. Okay, ज्यांना हे एंडोट्रॅकियल ट्यूब घातलेली आहे अशा लोकांना हे या रूटने ड्रग दिला जातो. आणि ड्रग कसा दिला जातो, बाय डायल्युटिंग इट विथ द 5 to 10 ml आयसोटोनिक सोल्युशन. आयसोटोनिक सोल्युशन मध्ये ड्रग काय केला जातो, डायल्यूट केला जातो आणि या रूटने दिला जातो. इथे डायग्राम दिलेले आहे, तुम्ही व्यवस्थित ते बघून घेऊ शकता. ओके, सो आपण इथेपर्यंत हे 3 रूट आपण इथे कंप्लीट केलेले आहेत सिस्टमिकच्या अंडर जे आहेत ते. याच्यातला ट्रान्सडर्मल नेक्स्ट आहे अँड नेक्स्ट वन इज द टॉपिकल रूट. तो आपण काय करूयात नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघून घ्यायत. इथेपर्यंत दिलेले आहेत त्या नोट्स तुम्ही लिहून घ्यायच्या आहेत आणि अगेन बाय हार्ट करायच्या आहेत. ओके, थँक्यू.